If forensic department and the prison have their own independent and separate website, there is ICJS is an effort to interlink everything. Therefore, in short, we getting it sold. Women when they are in uniform, are they considered as women or are they considered as police officers? You are the police officer first, and then only the women. But on coming to taking duty in the police station, I am not accusing anybody. There are many police officers who treat the women also on par with gents, but there are few grievances and they are not given complete opportunity. Maybe that they may be, by virtue of the customary practices, they may be questioning that may be their mind, but what I say is, ships may be safe in the harbor, but their opportunity they will prove themselves. I was happy that no women police officer said, we are women, therefore their mentality should be appreciated. Yes. Who is to police the police? You may understand what I am telling. The custodian, after 20 years back, a bill was introduced in the Rajya Sabha and then it was not passed, it was withdrawn. There is to say existing laws are sufficient, but provided there is evidence. Evidence and says if it if you go for an civil services, that you go for an undergo. But again, if you come back to the any panel discussion that we are ready to take any questions also. Before that, again I want to quote our Honorable Prime Minister calls for a smart police. Strict and sensitive, modern and mobile police officers here and the students. Is that possible? If that's possible, it is simply because the Honorable Supreme Court has given us some only. Yes, sir, yes, friend. Hurry up, it's only question, not your. Come forward. வணக்கம் சார். ஃபர்ஸ்ட் திங் என்னென்னா, என்னுடைய இது என்னென்னா, போலீஸ் ரிஃபார்ம்ஸ் நம்ம கொண்டு வரோங்கிறத பற்றி எந்த விதமான அறிவும் இல்லை, இதுவும் இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் திங் என்னென்னா, இன்றைக்கி வரைக்கும் நம்மளோட போலீஸ் சிஸ்டமுடைய கோராக இருக்கக்கூடியது பழைய பிரிட்டிஷோட சிஸ்டம் தான். இப்போ நம்ம என்டையராக அதை வெளியே எடுத்துட்டு நம்ம புதுசாக ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வர போகிறோன்னா அதுக்கான ரிப்ளேஸ்மெண்ட் எப்படி இருக்க போகுது, அண்ட் தென் அதுக்கான மெத்தடாலஜியாக நம்ம எதை கொண்டு வர போகிறோம், அதுக்கான ரிசர்ச் நம்ம எங்கே இது பண்ணுறோம். ஒன்று. ரெண்டாவது விஷயம், இது வரைக்கும் இருந்தக்கூடிய எல்லா விஷயமும் பார்த்திங்கன்னா லீகல் பேசிஸ்லேயும் இதுலேயும் தான் இருக்குது. நமக்கு சயின்டிஃபிக்கல் பேசிஸில் கண்டிப்பாக தேவைப்படும். ஏன்னா ஃப்யூச்சரில் வரக்கூடிய விஷயங்களில் நம்ம ரெண்டு முக்கியமான பிரச்சனைகளை இப்போதைக்கு சந்திச்சிட்ருக்கோம். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஐம் அ ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் இயர் சைக்காலஜி. எனக்கு என்ன தெரிஞ்சதுன்னா, ஆக்குபேஷனல் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய டிபார்ட்மெண்ட்டில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கக்கூடிய விஷயம், ரொம்ப பிரச்சனைக்குரிய விஷயமும் கூட. அந்த ஆக்குபேஷனல் ஸ்ட்ரெஸ் தான் அக்ரெஷனாவோ இல்லை கஸ்டோடியல் டெத்தாவோ மேனிஃபெஸ்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது பாப்புலராக இருக்கக்கூடிய கருத்தும் கூட. ஈவன் பியூரோ ஆஃப் போலீஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இப்போ 2021 கொடுத்திருந்த ரிப்போர்ட்டில் கூட பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் நிறைய பேர் ஆக்குபேஷனல் ஸ்ட்ரெஸ் ஹையாக இருக்குது அப்படிங்கிறத ரேட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கான சயின்டிஃபிக்கல் மெத்தட் எப்படி இருக்கும், நம்ம எப்படி அதை அச்சீவ் பண்ண போகிறோம், அது சயின்டிஃபிக்கல் பேசிஸில் எப்படி அச்சீவ் பண்ண போகிறோம். Sushridan, good question. I'll try to answer this question. Your number one question is, we are all following the British system of policing, whether we should change it completely or how far the reforms will change that. Okay, it's police of course is working under the existing constitutional provisions. The Constitution of India, we the people of India having solemnly resolved to constitute India as a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and it bring its citizens justice, social, economic, political, freedom of thought, expression, fraternity, and without compromising on the integrity of the country. So Constitution, Indian Penal Code, CRPC, Indian Evidence Act, Police Act, Police Standing Orders. இப்படி பிரிட்டிஷ் கொண்டு வந்த அந்த சிஸ்டத்தை தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம். ரோட்டில் பிரிட்டிஷ் கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக அது மோசமான சிஸ்டம் கிடையாது. அதுதான் உலகத்தில் எல்லா நாட்டிலையும் இருக்கக்கூடிய சிஸ்டம். நாகரிகமான மக்கள் வாழக்கூடிய நாட்டில் எல்லாமே இந்த சிஸ்டம் தான் இருக்குது. ஸோ அதில் என்னென்ன நம்ம மாற்றணும் அப்படிங்கிறது தான் the question. What are the things which can change?
which should be changed, it can be changed, it's better for the society. That's what Sir Prakash Singh sir is trying to do. Okay? Just because it is a British system or it has come from England, it's not necessary that it's very bad. In fact, they have, at the time of writing all these laws, either CRPC, IPC or Evidence Act or the Police Act, all over the world, people started respecting human rights. That's what the word in the Indian Constitution is, justice, social, economic, political. That was the theme all over the world, starting from Europe, then England, in America, all over. That's a big story. So, but if there is a lacuna, there is a shortcoming, is what is that our seniors are trying to do, number one. Number two, your question was whether technology, whether we have become technically sound, if a cyber crime, அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ சைபர் கிரைம் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு சைபர் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸே இருக்குது இப்போ. சென்னையில் வந்து சைபர் கிரைம் விங், ஹைலி டெக்னிக்கலி குவாலிஃபைடு, டிஜிபி ஐஐடியில் படித்தவர். So many police officers highly trained to handle such technical issues, technical crimes. And you said about the police personnel, their work stress, ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க, அவங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுங்கிறதே கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் டிபார்ட்மெண்ட் தான். ஓகே, இது வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸு, 24/7 ப்ராப்ளம்ஸு, மேபி காஸ்ட் கிளாஷஸ், கம்யூனல் கிளாஷஸ், மேபி லிக்கர் டெத்ஸ், ஸோ மெனி ப்ராப்ளம்ஸ் வில் கம். ஸோ even dealing with an ordinary family dispute is a very, very stressful job, because either side will make allegations against the police, and sometimes we will not be able to give justice to either party because of the nature of the offense. Even an ordinary theft, how much diligence must be done, how difficult it is to go and find out the accused people in some other state or even our own state. He will not even reveal the fact. It will be very difficult to recover all the property. Most of them he would have disposed of, he would have spent, there is nothing with him. And the man who lost all the property, you have to answer him. So it's a very stressful thing. So what we have done now, you are also right that a good number of policemen die every year. Around 275 police constables and officers die every year, on an average. In fact, around 35 people commit suicide. So your point is well taken. Therefore, now there is a system of wellness program in Tamil Nadu Police in association with NIMAMS. All the 100,000 policemen are trained in mental health, health and happiness. Now, the Chief Secretary of Tamil Nadu, Irayanbu, has designed a very good program. Anna Institute of Management Mulama, 1 full year, all 100,000 police constables will be trained in a lot of subjects like personality development, anger management, decision making, emotional intelligence, interpersonal relationship, இந்த மாதிரி. ஸோ இதுக்கு நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸுக்கு நாங்கள் வச்சுருக்கிறோம், அதெல்லாம் போயிட்டுருக்கு. ஸோ இப்போ சேரக்கூடிய கான்ஸ்டபிள் பார்த்தீங்கன்னா, people who are joining the police department, out of 100 policemen, 85 people are graduates, 35 people are engineering graduates, 12 of them are postgraduates, 5 of them are doctorates. Okay, so highly qualified people are coming. Avanga probably they will be able to manage the stress situation in the police department better. Thank you. Thank you, sir. Yes, here. சார்ஜ் ஷீட் பண்ண பக்கம் ட்ரையல், இது ஒரு ப்ரொலாங்டு. இதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, முக்கியமான வழக்குகள் இப்போ ரேப் கேசஸ், கிரைம் அகேன்ஸ்ட் விமன் அண்ட் சில்ட்ரன், SC/ST கேஸ், இதுக்கெல்லாம் டைம் வச்சுருக்காங்க. இப்போ இந்த 60 daysக்குள்ளே முடிச்சிடணும், இல்லை 90 daysக்குள்ளே சார்ஜ் ஷீட் போடணும், இந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க. அதை ஒரு டேஷ்போர்ட் மாதிரி வச்சு எல்லா IGs, DIGs எல்லாம் மானிட்டர் பண்ணியிருக்காங்க குயிக்காக பண்ணுறதுக்கு. பட் அதுக்காக குயிக்காக எல்லாத்தையும் பண்ணி முடிச்சிடணும்னு சொல்ல முடியாது. நிறைய கேஸில் வந்து நமக்கு அக்யூஸ் யாருன்னே தெரியாது. ஒரு ஆளை பிடிச்சிருப்போம், இன்னொரு ஆளை பிடிச்சிருக்க மாட்டோம், இன்னும் 2 பேர் அங்கேயே தப்பிச்சு ஓடி இருப்பாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் அனாலிசிஸ் ரிப்போர்ட், போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட், ஃபாரன்சிக் ரிப்போர்ட், இதிலெல்லாம் டிலே வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ எல்லாத்தையும் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் எப்படி டிலே குறைக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கான முயற்சி நடந்துகிட்ருக்கு. எவ்ரி வீக்லி பேசிஸ், மந்த்லி பேசிஸ் இதெல்லாம் நாங்கள் மானிட்டர் பண்ணிகிட்ருக்கோம். எவ்வளோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ பண்ணிட்டுருக்கோம். பட் லார்ஜ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட், நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்துருக்கு. இட்ஸ் அ பிக் இஷ்யூ, இட்ஸ் அ பெர்மனன்ட் இஷ்யூ. வி ஆர் ட்ரைங் டு சார்ட் இட் அவுட். தேங்க்ஸ். So before you came to the government to form a special police squad with a trained people of a set of people that who can start from the FIR to till the prosecution and till the conviction. There is, based on all the police commission recommendations, what's the name, sir? What's your good name? So based on all the police commission recommendations, Tamil Nadu Police have worked a scheme of the ideal number of policemen in Tamil Nadu state, and we have
formed something called, we have categorized the police station into three: heavy, medium, light, and the fourth category is metropolitan police. So we have a model how a police station should be, how many people should work, and that model we are trying to implement. It is in the stage of implementation. Probably when that is over, we will get the adequate number of police in proportion to the public. Thank you. Thank you. Thank you. Yes. Sir. Yes. Civilian is a policeman without uniform. A policeman is a civilian with uniform. Let me give a small example. A state called Mizoram. Small state, Mizoram. If a person goes missing, what age? Entire community stand by that. Mizo Young Association, MYA, sends a WhatsApp message, everybody gets. All college students, all college teachers, all engineers, all professors, all doctors search the person. Maybe 1 day, maybe 2 days, 3 days. All of them get their lunch packet also. Till the person is searched. 7 days they do the search. The person doesn't come, they declare the person dead and they go to work. You know, today, number of missing persons in Tamil Nadu, 60% are traced. Number of missing persons across the country, 1,11,000 children are missing. 41,000 children remain untraced. Why? Why are we not taking responsibility? In Mizoram, any child goes missing, the child is recovered. Community policing. Community has to work on. So all of us can work together. It's a very good mission. We can join the police. That is what is required. Thank you. Yes. Police are the primary point of contact for victims. In Scotland police, they have a standard operating procedure which is for victim and witness care. Under that, they ensure that victims and witnesses of crime receive a high standard of care during their contact with the police, including their safety being ensured, them being kept involved during the entire proceedings, their immediate needs being fulfilled. So can we bring a similar standard operating procedure in India? What's the good name? Yaroli. Yalini, we also have a standard operating procedure. In case of victims of crimes, we have a partnership with the Social Defense Department, especially if it is women and children. All the women officers in the police station, especially the Alderman police station, and other SHOs are well trained to handle the victims. We have the Victim Assistance Fund in the hands of the police. Okay? The sanctioning authority is the DG of police. I am only sanctioning for murder, attempted murder, hurt cases, and of course rape and other cases. So we also are evolving a very perfect system of victim care. The NIMHAMS training which is given to the police officers, some of them are already trained as trainers, like teachers, like gurus. Those people will train the rest of them. They are also especially trained to take the emotional needs of the victims. So to a large extent we have come a long way. Probably little few more improvements may take place in the due course of time. We have a very systematic structure in place for the victim assistance. Including finance crime, child abuses, child pornography, எல்லாமே வருது. இந்த கிரைமுக்கு most of the servers வந்து இந்தியாவிலே கிடையாது, எல்லாமே ஃபாரின்ல இருக்கு சர்வர்ஸ். இந்தியன் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட் வச்சு அந்த பர்சன்ஸை பனிஷ் பண்ண முடியுமா, வெதர் எஃபெக்டிவாக ரெமெடி கொடுக்க முடியுமா, இல்லை நீட் மோர் அமெண்ட்மெண்ட்ஸா? ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இன்டர்நேஷ்னல் சர்வீஸ், இன்டர்நேஷ்னலி பேஸ்ட் கிரைம், கிரிமினல்ஸ், இதெல்லாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நிறைய வெப்சைட்டை பிளாக் பண்ணியிருக்கு. உங்களுக்கு இந்த பப்ஜி எல்லாம் கூட பிளாக் பண்ணியிருக்காங்க. பட் நிறைய ஃபைனான்ஷியல் ஃப்ராடில் வந்து உங்களை வந்து ஏமாத்துறதுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் வெப்சைட்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை. அங்கே ஒன்றும் சர்வர்லாம் வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சென்னையில் வந்து ராயப்பேட்டையில் உட்காந்துட்டு அவங்களை ஏமாற்றிடலாம். என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உங்களுக்கு மெசேஜ் கொடுப்பாங்க, சார் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிசிட்டி பில் கட்டலை, நீங்கள் இன்றைக்கி 10:30 மணிக்குள்ளே கட்டலைன்னா நாங்கள் எலக்ட்ரிசிட்டியை துண்டிச்சிடுவோம். அப்படி நீங்கள் கட்டாமல் இல்லை இபி பீப்புள் உடனே காண்டாக்ட் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா இந்த ஃபோன் நம்பரில் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அந்த ஃபோன் நம்பரில் காண்டாக்ட் பண்ணோன்னா அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு லிங்க் கொடுக்குறாங்க. இதில் போய் ஒரு ஆப் இருக்குங்க, அவனே சொல்லிடுறான், நீங்கள் பணத்தெல்லாம் கட்டினது உண்மை தான் சார், பணம் கட்டியிருக்கிறீங்க, ஆனால் அங்கே இன்னும் அப்டேட் ஆகலை, அதுக்கு ஒரு ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணி அந்த ஆப்பில் இவர் 10 ரூபா மட்டும் கட்ட சொல்கிறாங்க. 10 ரூபா கட்ட உடனே அவங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் தெரியுது, பேங்க்கில் அக்கௌண்ட்லேருந்து எல்லா பணத்தையும் எடுத்துகிட்டு போகிறான். இது செய்கிறது வெளிநாட்டில் யாரும் வர வேண்டியதில்லை, இங்கேயே இருந்து பண்ணலாம் ஈஸியாக, இங்கே தான் இருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இன்டர்நேஷ்னலி
motivated or originated கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அதுக்காக ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நிறைய வெப்சைட் பிளாக் பண்ணுறாங்க, லாஸ் எல்லாம் வந்திருக்குது. பட் மக்களை ஏமாற்றக்கூடிய பல்வேறு ஆன்லைன் ஃப்ராடெல்லாம் இங்கே இருந்தே பண்ணுறாங்க. ஜனங்களுக்கு அவேர்னஸ் வரணுங்க. உங்களுக்கு லாட்ரி விழுந்துருக்குன்னா ஏங்க நீங்கள் நம்புறீங்க கேட்குறேன்னா? இங்கேயே உங்களுக்கு வந்து 10,000 ரூபா வேலை பார்க்கறதுக்கான ஒரு 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 தகுதி கிடையாது. உங்களுக்கு அமெரிக்காவில் வந்து 10 லட்ச ரூபா சம்பளம் தரேன்னு நீங்கள் எப்படி நம்புறீங்க கேட்குறேன். ஸோ இது வந்து அவங்க இன்டர்நேஷ்னல்லே பண்ணுறாங்க. இப்போது வந்து நைஜீரியன் சீட்டிங் கேங்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறாங்க. பட் நம்ம ஆள் வச்சு தான் அவங்க வந்து திருடுறாங்க. இந்த நைஜீரியனுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறது எல்லாமே நம்ம இங்கே இருக்கிறவங்க தான். உங்கள் ஃபோன் நம்பரையும் உங்கள் ஃபேஸ்புக்கையும் உங்களுடைய வாட்ஸ்அப்பையும் யூஸ் பண்ணி தான் அவங்க மோசடி பண்ணுறான். இது நமக்கு கல்வி தாங்க. வி வாண்ட் மோர் எஜுகேஷன் நவ். அதர்வைஸ் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அஸ் வில் பி சீட்டட். ஏமாந்து போனவங்க இந்த ஊர்க்காரங்க தான், ஏமாத்துறவங்களும் எங்களை வச்சு தான் பண்ணுறான், வேறு வெளியூர்லேருந்து பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சைட்டை பிளாக் பண்ணுறதெல்லாம் மேக்ஸிமம் அவங்க பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அது பிளாக் பண்ணாமலும் நமக்கு அது அந்த சைட் இல்லாமலும் இங்கேயும் நிறைய நடக்குது. அவேர்னஸ் இஸ் த கீ. Yes, sir, before you ask any question, I tell you, known police officer. I didn't want to hijack this forum. I wanted to be an audience like you, but I can't resist mentioning one thing. See, the IT Act. Who asked this question? Last question. IT Act revised version was in 2000. I was Commissioner Chennai. I am not taking credit, but do you know the first major conviction in IT Act in India for pornography against one Dr. Prakash for 10 years was by Chennai police. The credit goes to his predecessor Jalat Tripathi. அவர் வந்து நார்த்ல இருந்தாரு, ஜலத் திரிபாதி. இது கேஸ் நடக்கும்போது ஐ ஆம் சைபர் இல்லிட்ரேட், எனக்கு சைபரை பற்றி அதிகம் தெரியாது. ஜலத் திரிபாதிக்கும் அதிகம் தெரியாது. அவருக்கு டிசி ஒருத்தர் இருந்தார், சண்முக ராஜேஸ்வரன், வரதராஜ், ஒன் ஆஃப் தம். அவருக்கும் அவ்வளோ விவரம் இல்லை. கோடம்பாக்கம் டிசி ஏசி ராஜேந்திரன், he also doesn't know. இன்ஸ்பெக்டர் கொஞ்சம் பெட்டர். அதனால இட்ஸ் நாட் ரேங்க் திஸ் திங். ஆல் ஆஃப் அஸ் ஆர் தேர். 5 ரேங்க் 6 ரேங்க் இருக்கு. வாட் வி டிட், we got one of you, a literate, intelligent fellow from outside. What did we give? We gave 15,000 rupees per month. Adukapra we increased it to 20,000 rupees. He worked with us for 3 to 6 months. Some of the ex-police officers may be here, they may be knowing. Matala apra solunga. The case was busted. Ninga sonna tower was in and the tower regular cell tower and whatever tower information system was in US. USA did not cooperate. We did not have a formal relation. But because this was a cyber geek, he was only a civilian. That is where the civilian community policing means. This is the essence. When you and we cooperate, 26/11 Mumbai happened. You know that, Mumbai. You know how many people are involved behind the police? More than 10-20,000 cyber geeks were involved in busting it. It is not only the intelligence agencies, the civilian support was there. So I just want to conclude by saying that the civilian cooperation, the community trust of the police is very important. It is not the thickness of police or the density of police or population of police. Lean and mean police. A police which can seriously act. Police doesn't mean only policemen in khaki. It means as a system. That is where I came to honor only your presence, sir. Sorry, I just jumped into the thing. No, please, sir. So I'm talking about cooperation. But there is civilian on patrol, COP. Actually, there is one definition. That's what is said. Every policeman is a civilian. Every civilian is a policeman too. Thank you. Sir, I have a question for you, sir. You have a question for me? Yeah. What was your state of mind? What was your state of mind when you encountered that thug? No, sir. With your permission, Thank you, seek thank an you. adjournment for this meeting. And a private audience maybe, sir. And a private audience maybe. Yes, sir. Your question, sir, please, restrict your question to the book. Yes, sir. Because I don't have such much knowledge. No, but just a question, I sir. am Balu Swaminathan, retired additional SP. Yes, We are talking about police reform. First, public has to reform. Act, helmet போடணுங்கிறது நம்ம உயிரை பாதுகாக்க. அது பப்ளிக்கே Please, வந்து English. Students will understand. you have to wear helmet to safeguard your life. There is a law enacted.
Why the policeman has to stand in the road and insist you to wear a helmet? So, public has to change. Your digital is monitoring everyone activity. So, this is a monitoring. So, we have to change. Cybercrime, individual policing. I have to change my mindset. I should not commit any crime. That is my promise. Everyone has to take. Mindset has to change. Earlier days, there is no law. Everything is orally. Yes. Orally they will commit. Such a situation should come. Thank you, sir. திருடனாய் பார்த்து திருந்தா விட்டா திருட்டை ஒழிக்க முடியாது. Thank you, sir. Something. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Well taken, sir. Anybody, any question only related to the Padmashri Prakash Singh's book? Any question, reforms? You have a question only related to that. And I wish some questions to our Padmashri also, if you want to. Good evening, sir. Sir, 2005 Pasara Act, sir. 2005 Pasara Act வந்து for police reforming ஓட போலீஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக எக்ஸ்ட்ரா மேன் பவருக்காக நம்ம கிரியேட் பண்ண ப்ரைவேட் செக்யூரிட்டி ஆக்ட். பட் 2000 அதை வந்து இப்போ வந்து போலீஸ் தான் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க, அவங்க தான் லைசன்சிங் கொடுக்குறாங்க, ப்ளஸ் வந்து எல்லா வெரிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு லைசன்சிங் கொடுக்குறாங்க ப்ரைவேட் செக்யூரிட்டி பீரோவுக்கு. அதே மாதிரி 2007 வந்து ப்ரைவேட் டிடெக்டிவ் ஆக்ட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணாங்க, அது ஸ்டில் தே ஆர் நாட் கன்சிடர்டு சார். ஸோ ஏன் வந்து போலீஸோடைய மேன் பவர் சப்போர்ட்டுக்காக ப்ரைவேட் டிடெக்டிவ் ஆக்ட் 2005 பசாரா கொண்டு வந்த மாதிரி 2007 ப்ரைவேட் டிடெக்டிவ் ஆக்ட் வந்து நம்ம ஸ்டேட் போலீஸ் ரிஃபார்மிங் ஆக்டில் கொண்டு வரக்கூடாது சார்? Still, I don't know the answer. I'll check and tell you know. So, any questions for IPS officer? I have a question regarding police reform, sir, in general. We are all talking about police reform, sir, but my question is whether the police reform alone is possible without talking about the context in which police works, sir. The context in the sense police is an integral part of the administration in general and society as a whole. What I see and I hear from my predecessors, sir, police over a period of time has changed in India, in every part of the country, sir, but it has changed with the change in social milieu, sir. Nature of society, demands of society, nature of people in general. Like retired ADSP was saying, sir, people have to be proactive and all that, those things are there, sir. So my question is it possible to reform police alone, especially because it being integral part of something else, without reforming that, general administration and society in general? Thank you, sir. No, I give reforms in different spheres. Every sphere demands some injection, some treatment. That has to be there. But if that is not happening, it should not become an excuse for not taking up police reform. That is my point. Nobody is preventing you from taking up judicial reforms. Nobody is preventing you from prison reforms. Nobody is preventing you from educational reforms. But you see, people from different spheres have to come forward. And I'm sure there are people, we may not be knowing them, but there is a demand for reforms in different spheres. But meanwhile, we should pursue whatever pursue our line and try to achieve whatever we can. And just because there is no reform in the prosecution system or the jail system, we should not say, no, police reform will also not happen. No, it will happen. And as you say, a ship, to drown a ship, all you need is a small hole somewhere. Similarly, to build a structure also, you should make your contribution. You should make a contribution. So every small move matters. So you pursue your domain. You try to house in order. There will be other people, I'm sure, who would set their houses also in order. Thank you, sir. That's it. yes, what's the question by the student? So I have already given you a chance. New one. What is the question for Mr. Prakash? My question is on community policing. If you are a very bad police officer, whatever you do, it's not going to reach the people. Number one, sir was saying in Coimbatore now, yesterday they started a program called Akka. Okay, women police will go to the village and talk to the women. So every police officer in Chennai, there is a program called Sirpi. So every police officer, in his own imagination, in his own creativity, he will come out with a new program. So that is going. But usually,
when a police officer, he listens to the problem of the people, solves the problem, then suddenly a reputation will come that you can go and tell him he will solve the problem. He's a good officer, honest officer, efficient officer. That itself is a real great community policing initiative, I'll say. Okay? Sir, I have a question to Mr. Prakash Singh. Sir, I have a question to Mr. I think Tamil Nadu, and in the context of student, I think already they have started student police cadet organization. Like ACC or NCC, they wanted. I think it is yet to pick up very well, because this was intended to bring the youth into this. Because one of the former officers was DC in Hyderabad. He said, when you go to a crowd, I think if you know some of these people, you just call the name, I think there is a setback immediately. So I think the involvement with the community can come in different ways. I think in Mr. Stacey's time, there used to be police public sports meet, and I think the police band used to visit this, and how to bridge this difference between the police and the community, how to bring them together. I think we need to work on it so that the scare is removed, because always there is a police in the community, but also in the police themselves. Because I have heard one of the directors of police, National Police Academy say, when the officers come for training, we give all I could not do was attitudinal things. I think everything has to be there. The attitude, then Thank you, sir. Thank you, sir. The last question for Mr. Prakashin. Last question for Mr. Prakashin. Given the fact that most of the cases in Human Rights Commission have been filed against the police personnels, 90 to 95% of the cases is filed against the police personnels. And in your speech, it is a little extreme ideology. It is not an extreme ideology, and I think you have not read the Supreme Court judgment, otherwise you would not have raised this question. You see, the Supreme Court has provided for a state police from external pressures, all kinds of pressures, so that it, and because several best minds are sitting here, 5 DGPs and 2 vice chancellors, I would say like a treat for all of us. But I feel that instead of taking Honorable Prime Minister calls for